test of single variance. Objectives. Dear student, after the end of this video, you will be able to calculate the chi-square distribution with k degrees of freedom, conduct a hypothesis test for population variance, explain when to apply a hypothesis test or a confidence interval in R to get a conclusion about the population variance using R. A single variance test assumes the underlying distribution is normal. The null and alternative hypotheses are presented in terms of population variance. The test statistics is in this form. You can see here it's x square, or x square with the degree of freedom, chi-square, which represent x square here represent chi-square, with a degree of freedom c equal to n minus 1 times s square over sigma square to the null. Okay. المعطى عندنا هنا في هذا الشريحة حيشرح لنا عن التباين الوحيد. فإحنا نقول هنا assuming هم متوقعين إنه normal distribution وعنده hypothesis. هذه الhypothesis أو فرضيات معروضة على طريقة population variance للمجتمع اللي هو التباين للمجتمع، وأعطانا هذا الفورمولا لكيف طريقة حساب الكاي سكوير where n is equal total number of observation in the sample data. هذه ال n هنا تمثل ال sample data، عدد عناصر sample اللي عندنا. S square sample variance، sigma square in the null عند صفر، hypothesized value of the population variance. وعندنا الفرضيات اللي هي H null و H alternative. ال H null هنا sigma square تساوي sigma not square، ولا sigma ال alternative sigma square does not equal to sigma square at not. Example. With individual lines at its various window, a post office find that the standard deviation for waiting time for customer on Friday afternoon is 7.2 minutes. The post office experiments with a single main waiting line and find that for a random sample of 25 customers, the waiting times for customers have a standard deviation of 3.5 minutes on a Friday afternoon. With a significance level of 5%, test the claim that a single line causes lower variation among waiting time for customers. المثال هذا يتكلم عن مكتب البريد الأمريكي البوست أوفيس، وعندهم دراسة يبغوا يعرفوا هل في فرق بين الويتنج تايم الانتظار في فرايداي افترنون في يوم الجمعة مساء ظهر حوالين الظهر، وأعطانا الستاندرد ديفيشن وقت الانتظار، وعطانا عدد السامبل اللي هو الN، وعطانا كمان الستاندرد ديفيشن للكاستمر اللي بينتظرون في لاين واحد فقط. والمطلوب مننا أن نوجد هل هناك اختلاف، يعني نسبة اختلاف 5% بين الوقت اللي أو الفاريشن في الويتنج تايم في للكاستمرز. Solution. Because the claim is that a single line creates less variation. This is a single variance test. كيف عرفنا أنه هو single variance test؟ من المعطى في السؤال. السؤال قال لنا a single line، راح يدرسوا single line، فبما أني أنا مركزة على line واحد في الانتظار، إذن راح يكون عندي less variation، أقل تباين. The population variance is the parameter sigma square. Random variable, the random variable is the sample standard deviation S. Let's denote the standard deviation for waiting time. الحين راح نحط أو نصلح setup للفرضية تبع هذا السؤال. ال H null هنا إنه sigma square greater than or equal to 7.2 square. والalternative HA is equal to sigma square less than 7.2 الكل square. هذه فرضية السؤال. The word less tells us that this is a left
tail test. احنا عارفين انه اكبر راح تكون الجهة اليمين less الجهة اليسار، فاحنا عندنا الآن الستدي حقنا على الجهة اليسار اللي هي left tail test. Distribution for the test chi-square at degrees of freedom 24, where n is the number of customers sampled. Degrees of freedom is n minus 1 equal to 25 minus 1, which is equal to 24. Now we will apply that example to R. The software R نقدر نستخدمه لما يكون عندنا هذا المثال ونبغى نصلح calculate without using hand ونبغى نستخدم السوفتوير. So عندنا المعطيات في هذا السؤال n is equal to 25, sample size is 25, s the standard deviation for sample is 3.5, sigma is 7.2. Now we want to calculate chi-square. اللي حنعمله هنا في اللاين هذا إنه إحنا راح نستخدم الكاي سكوير فورمولا، راح ندخله في R program the same way as written in paper. So عندنا n minus 1 times s الكل square divided by sigma square. بعدين نصلح له run على البرنامج يعطينا هذا الرقم. Now we will use the chi-square function built-in function in R q chi-square ونحط المعطيات اللي عندنا. راح نحط level of significant، راح نحط degrees of freedom، وراح نوضح أي tail we want to work in. Lower tail equal t, so to the left. وراح نعمل calculate للp value. بعد ما أخذنا قيمة الكاي سكوير من هذا السؤال أو من هذا الكود نعمل نوجد الp value using the q chi-square function. وas you see فيها chi test وبعدين degrees of freedom which is n minus 1 وكمان نحدد lower tail ويعطينا p value and we could interpret after that.